Agora eu vou mostrar a tempestade que teve de neve aqui, que deve ter sido bem divulgado. Mais de 30 anos que não tinha uma tempestade como essa, e eu estava trabalhando e eu fiquei no trabalho porque não tinha como dirigir. Esse aí é meu carro, que depois eu tirei daí e botei lá na frente. Então, eu fiquei sábado e domingo. O pior dia foi no sábado à noite e no domingo. E voltei para casa na segunda-feira. Aí vou mostrar o caminho de casa, que já estava melhor. As estradas já estavam bem arrumadinhas já. Eu tô morando em Smithville, no Missouri. E estou trabalhando em Richmond, um pouco distante da onde eu moro. É importante frisar que a companhia deu todo o suporte para a gente nessa hora difícil, né? A gente teve o alojamento, comida, tudo que precisava. Não passei nenhuma dificuldade, não. Só queria ir embora, né? Mas a paciência é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Essa daí é que eu estava filmando da janela do quarto onde eu estava, e depois eu filmo na frente da clínica.
채 Call me up again, hit me up again 우리 전화를 또 비밀래 난 너가 더 보고 싶은데 Yeah, yeah 전화가 더 울렸으면 해 Yeah, yeah I know this isn't what you wanna hear, yeah You know I've been down so lately, no motel, yeah All this pain inside me put me down to dirt, yeah 나는 I'm too young to be this hurt, yeah, yeah, yeah I'm too young to be this hurt, 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 yeah 절대 안돼 우린 나한테 너무 가혹해 만약에 너가 원한다면 전부 다 사올게 I do so can you think about it once more 너가 싫어하는 모든 것들 I want 너가 없이 매일 밤을 취해서 너의 흔적들을 찾으려고 했어 oh girl how did you love a boy like me like you did